No,วันละเววันละเว Name pure beauties. Bountiful. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Okay. Where the hell did I go? In one form or another. My eyes upon you. Denied. Dire's middle tower is under attack. No.
bounty, which might let you have the prize. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Gold for my Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. illusion. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Almighty money. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack.
Invisibility. Ultimate sacrifice. Akita, what did you expect? The seven Radiant's middle tower is under attack. To the Radiant. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. yes. Thank you, my beauties.
top tower has fallen. Radiant's top tower is under These prophets mean 来 nothing. 呀来呀，来打我呀！你这么菜，你的队友不会生气吧，哥哥？ To the seven hells, shake them. Haste! Strength renewed, purpose with it. Radiant's middle tower is under attack.
least we learned a bit. Dire's tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. The world's better off sharing the likes of you. PSG. Lấy tảo về nha. Lại nha, lấy tảo về nha. Radiant's top tower is under attack.
Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Unseen, but not unskewered. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Double damage! Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Treasures. Dire's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack.
tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. What did you expect?
New treasures. Yes, bounty. From now. Almighty money. Radiant structures are fortified. Haste! Bounty. Radiant's top tower is under attack.
treasures. Dire's courier has been slain. Which my nature pride. Realmente no salga de este el GD, Wow, realmente después de esa última pelea y sobre todo ver que tiene también el Doom y la Medusa, o sea, es un héroe menos para cada uno ahorita. No hay buyback, sinceramente, lo pueden ver en el stat de los buybacks. 3 minutos como mínimo, sí, 3 minutos con 40 segundos, le falta ahora muchos héroes. Esto es todo para los chicos de Tijuana. Van a tratar de seguir avanzando por la parte de top, asegurar al menos ese set de Raxa, porque abajo no lo pueden hacer todavía porque hay una izquierda, pero sabemos
lo que podría ser la última teamfight, o PSG tranquilamente podría ganar esto yendo todo mid, pero hay más favoritismo para T1, que tiene también el camino y 2 sets de barracas es victoria virtual. Es básicamente T1 haciéndole lo mismo a LGD que le hicieron ellos en la primera partida por esos ciertos huecos en el draft. O sea, ya lo hemos dicho, LGD le está costando iniciar peleas que no es T1 encuentra diversas mejores habilidades de control como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, esta FAR no la sentimos y pues ya solamente queda ver el último golpe probablemente del equipo de Tijuana. 10 golpes después de ser destruida, la única que queda, forzamos la fortificación del equipo de LGD, pero no aumenta 5 segundos para que Shake regrese la vida, la fortificación termina y solo intentaba seguir trabajando. 6 slots, obviamente, para el terror y la medusa. Llegamos 10 termina de ir sin bolas disponibles. Esta partida es cuestión de tiempo, mis amigos. Amigos, queda mucho tradeo, la verdad. Ambos drafts apoyándose de una manera bastante sólida en lo que es el terror y la medusa. Es por eso que acumulamos muchísima tensión en una partida. Game plays, right? That you're so far behind and you still make that look like an even game. You gotta say, going into game 3, right? If T1 gets some of these key heroes and they can build themselves a position like that, they definitely have what it takes to take the series. But LGD still even in a loss, have to inspire confidence in the viewers that they're probably still the favorite in game 3. Especially if they clean up a little bit, perhaps in the draft here with giving they T1 went all late these heroes, game against Refresher Medusa, Refresher Doom, Refresher Magnus, not to mention Refresher Shards on top of those already Refresher Orbs. Unbelievable game number 2. What like I said, crazy game for T1. Yeah, T1 forces this to game 3. Let's see what the panel has to say about this absolutely god-tier game 2. Well, I have to say, first of all, that was absolutely god-tier casting from Suns fan and from Syndra in there. Thank you so much, gentlemen. Now, we were reminding ourselves as we were watching that incredible match that T1 actually have taken a game off LGD in the upper bracket final of the Kiev Major. So the fact that they won today actually shouldn't be that surprising, Tsunami. There was a Doom in that game as well, although it wasn't on Carl, it was on Cuckoo, but it does seem like the T1 will resolve their more dangerous situations with comfort, and that happened in this game, that happened in the Ana Major, but then LGD did take game 3, and I don't know, maybe tides are changing? We'll see. Maybe. I mean, it worked. Like, we looked at that draft, and we were thinking, like, okay, on one hand, you have, this is the most T1 draft ever. You have the greediest heroes, also heroes that can make plays though, but it's like you have Magnus, who is obviously going to be farming up with, you know, his abilities. You have Midas on the Doom, you have Devour, you have Medusa, and yet, like, they were still running around the map, killing everybody. I actually think that the MVPs of that game were Carl, Cuckoo, and Whitemon. And Whitemon in particular, because in every single fight, he was waiting to use his Finger of Death. In that huge fight at the end, where literally 10 heroes bought back, the reason that they were able to kill, I believe it was Nothing to Say, right at the end, where it looked like LGD was actually going to take it with that buyback, was with Whitemon in the Finger, where I was sitting there thinking, like, there's no way that he still has it up, but he was being patient with it. And then also, on every RP, he was hitting a
like a double or triple stun off of the RP. He wasn't getting killed online, other than in the fight where they all 10 bot back. Everybody died in that one. Jenkins, I think it was you who was saying on the desk earlier that the key thing is obviously stacking your team fights. And T1 were able to do that in the early game, although there were some team fights where it was really hard to tell who actually benefited the most. And I really wanted to take a look back at one of those team fights. It was around the 27-minute mark. What the hell is happening here? Who wants to talk me through this one? Aoi? Sure. So, I mean, Faith Beyond, he has a really quick reaction to Carl blinking in. They blow up the Doom, who's the highest net worth on his Doom, maybe second, and he doesn't get any spells off. However, T1, they're still so confident in this fight. They understand their net worth lead, and they still play out the fight like nice and slowly. When Dusa gets caught here, they don't leave her to die. They understand that they can get a turnaround here. I think the fight ends up being one of those weird fights where you don't really know which side won. I mean, they both sort of kill all of each other, which is apparently what happened this game. But LGD supports LGD supports did actually have to use buyback, which let T1 get the next roast pretty much uncontested. You just have more buybacks in them. I do want to say though, one thing. I've been playing Dota a long time. I watched a lot of Dota. I've never seen a 5v5 team wipe, 10 buybacks, and then 10 alive heroes. Yeah. That's never happened. I haven't even thought of that scenario because it's so unlikely to me. My initial thought once that happened was like, okay, we get to see what would happen in Dota if buybacks were literally removed. Right. Like, how would teams play? And you know what T1 did? They instantly went for a smoke. Yeah, they went and fought. I respect that so much because this is the TI stage. You're in the upper bracket against LGD. You have 0 buybacks, and your play is to go for the aggressive play, to go for the smoke. That's how you win games. You cannot hide in your base and be safe. You need a go-go. They did have an Aegis, though, so maybe no buyback, but they did have 1 extra life advantage. True. So every little bit counts. And they did have a substantial net worth advantage as well. And it also just felt like the net worth was kind of the X factor for T1, because despite being 20k down, you'd think that with Refresher Mag, Refresher Doom, Refresher Dusa, that every fight should be extremely straightforward for T1. And yet LGD were still kicking and screaming in every single one of them. Like the fight in the Roche pit where the Echo Slam comes in from from his Herb Shaker. And literally the entire Roshan pit looks like it's Christmas and everyone's bought Roche an offering. Yeah, we were just sitting there thinking like, who got the Aegis? Who got the Aegis? Nobody got the Aegis. Eventually 23 picks it up. He snatched it, so somebody else got the last hit on Roche. There's probably like 10k worth of items on the ground. And then after the fight was over, all 3 of the other Roche items were on the ground or whatever. Like, I think there was a couple of bands of Elven skin, which also, by the way, 23 dropped during a fight. Just to get his BKB off. Yeah, just to get his BKB. He dropped a band of Elven skin on the ground because his backpack was full. That was the most insane game I've seen in a very long time, and it doesn't surprise me that it's T1, and it doesn't surprise me that it's T1 versus LGD. It really doesn't. Watching this, no matter what happens in the third game, whoever goes down to the lower bracket after this one, do you think they've got a chance to keep going, having seen this performance in this most recent game? I think we're looking at 2 top 4 placements right now. Like, no matter what happens, someone's going to make a lower bracket run, and they're going to assassinate everyone on the way there. And we might see a rematch at some point of these 2 teams as well. Because as entertaining as yesterday was, I do feel like there was a more definitive winner, even though they also went 3-game series. This one felt competitive, and it's revenge from the Animator as well. We need to complete the story. It felt like we didn't get to see Cuckoo really get activated on that Legion Commander in the opening game. But his Magnus in this game, the initiation and just the gumption, the audacity, the ghoul, and the gumption, Jenkins, you had to be a little bit impressed. Watching both of these games, my thoughts were like, okay, don't think this hero's OP. Don't think this hero's OP. Because I don't want to be that guy that just comes out on a panel and then says a hero's OP. But Mag is goddamn OP. Like, that hero, it's so hard to play against him with the Horn Toss, with the Yule Scepter, which we saw in the first game, with the reverse polarity, pulling people out. Even Cuckoo, like, going into the base, the reverse polarity and then not pulling anyone out. It didn't seem to matter because, like, the way people are playing this hero now is not really for the big team fights. It's like you're Pudge, except good. Oh, great. You're just There we go again. repositioning people, and at TI, that matters a lot. If you think that you're structured, if you think that you have this wall, this formation of your team, Mag just breaks it.
and he can farm so quickly that he can get items like Yules and BKB and Eon Disc where he can break it without just going in and dying. He can consistently break it. And I know you specifically are pointing to RP, but for the longest time, Magnus's whole relevance in Dota was, can I have someone to empower? The empower, yeah. That's Do like I have irrelevant. a melee here? It's like a side factor at this Doom point. Medusa, though that was the draft, Doom Medusa. That's not what you say. Nobody takes the empower, but I don't even think the RP is the most important part about Mag. It's the skewer. Yep. Now you have you have his Q setup, which now slows and pulls in for that, so you can set up with that. There's a Yule Scepter, you can set up with that. There's Horn Toss, which... Was it you that said it removes the skill from... Or it was BSJ. He was so mad. He was like, Horn Toss removes the skill from Magnus. I think that was him saying it. That was him. It was definitely him. He's got a lot to... Like, Skewer was one of the most skill shots of skill shots. And yeah, now Shockwave, you can see pulling them towards him. That used to not happen. He used to just deal damage. And RP was always a very, very delicate dance between that and Skewer. But... the hero's starting to find more relevance as we introduce these Aghanims shards. But the thing is, it's not like they took Magnus and took the skill cap and brought it down or something like there's still insane skill that you can have with this hero. It's like Invoker. There's like more pairings of things that you can do. You can Shockwave 3 people and skewer them back and then RP. You can RP into skewer. You can Horn Toss after the RP, before the RP. There's like a million different things that you can do with it. And we saw Cuckoo do basically every combination of them in that game. So what you're trying to say is if you are going to be playing some pub games when you want to play Magnus, get them in before the end of TI-10 because he's not going to be quite as fun to play once the players have had their say and spoken to Valve. Is that what you're saying? Have your fun while you can with Magnus, and you know what? T1 and PSG LGD, have your fun on this stage in the upper bracket while you can, because after game number 3, one of you will be going down to that lower bracket. But you know what? After that second match, or second game, I should say, this one is probably going to be yet another electrifying matchup. And I think that PSG, they're going to have learned a lot from that. Did she call me BSJ? I'm sorry. I called it PSG instead of LGD. I apologize. It's in his contract. I'm you can never refer to him as BSJ. No, I think... I called them PSG. I didn't mention Brian's name. Okay, thank God. I think what's really impressive is that despite game 1 being so dominant from LG, I feel like T1 were really able to suck LGD into their own pace of the game. I feel like this entire tournament, I've never seen LGD make a mistake like they did on mid, when they tried to jump a Medusa with Earthshaker. Sure, there was an Invis Doom there. With the Invis Doom, yeah, right, there's an Invis Doom there who clutch Doom. But that was like a weird engagement. That's not something that you usually see out of LGD. And I think T1, they might have figured something out with the scale. I'm not too sure like who will have the better read going to this game, because generally the counter to these 3 slow cores would to do like play really fast, high tempo, take the towers. LGD, they won all their games, but they're actually one of the slowest teams at taking their enemies' towers this tournament. I think it was like 12 minutes or something. Yeah, and also I think they got intel on how LGD likes to play with Terrorblade. They showed it off in game 1. The dynamic was very similar here. They had Jinkyu on Snapfire, so you had these surrounding staff around the Terrorblade to be like, okay, you know, he wants to man fight, and this time they served up a Medusa to go head-to-head, and they had more enabling the Medusa than they did the Morphling in game 1. And I think it was a lot what Aoi was mentioning during the first panel, where there's like poke and maybe not so much disengage, but there was a lot of like eventual really strong team fight. But to me in this game, like maybe there's no like damage poke, but there is like opportunity poke where like Cuckoo on Magnus was just looking for skewers, and there were certain times where we saw him hilariously blink into the enemy base and then fail to skewer out. But it's like that's what he was going for the entire game, was just looking for these like random opportunities to basically break LGD's wall. Well, while we wait for the draft to kick off, we are going to check in with PSG LGD because we wanted to have some words with their captain. Oh, in fact, no, you know what? We actually spoke to Y earlier. So you know what? I'm obsessed with Y. But I'm going to be less obsessed with Y and more obsessed with Cuckoo after we find out what he had to say earlier this year. The season for T1 may have ended on a high note, but it certainly didn't start out that way.
the team was looking forward to finally attending a LAN event with the Singapore major in March. But their captain, Cuckoo, was suddenly unable to go. T1, playing with a stand-in, failed to even make the main event. Like many other teams, the transition to in-person events proved challenging. But for Cuckoo, he says it's where he really thrives. I did not play LAN for 1 year, and as a player, I really like to compete at LAN because the feeling is kinda unexplainable. Unlike the online, it's like you can like just chill, watch some anime while playing tournament, something like that. But on LAN, you can feel that you cannot slack off or play like lazy. How have you had to change your leadership style as a captain with everything being so different? I think our coach helping me to improve as a captain. And at first, he's the one drafting for us. When the drafting also come back to me, I feel that I kind of step up a bit to perform well and to draft well for my team. And when did you step back in to draft for your team? DPC Season 2, the opening game. It's like my captain told me, "Hey, Ku, do you want to draft?" Something like that. I know my draft is good, better than March. Nah, just kidding. No, just kidding. With Cuckoo drafting, T1 went on to finish first in Season 2 in their region, giving them a direct invite to the ANA Major. And to earn enough points for a spot at TI-10, all they had to do was win one match. Me and March keep talking to the boys that don't think about the TI and the result. Just keep thinking about the game. Don't focus so much like on TI. If we go to TI, you can think about the TI, right? But if we fail on any major, there's no direct invite for Southeast Asia. Well, they won that match and kept on winning with a solid run that took them to the lower bracket finals, ending with a loss to EG that was so close it hurt. Still, after everything T1 went through this season, Cuckoo had led his team to a spot at TI. Let's pretend you're in the grand finals of TI-10. Who do you want to play? I want EG. Why? Because I want to see like so many Southeast Asian player on the grand finals. If EG and us is like on grand finals, we can put like 7 Southeast Asian players on one grand finals, and I think it's kind of good for our region. This is my 5th TI, I think, and most of my TI memories is like after upper bracket, we lose, then lose again. So if I'm gonna go back, I really want to raise the ages. As a player, as a captain, my goal for TI is like keep grinding and do my best. And we have no doubt that both teams are going to be trying to do their best in this third and final game of this series in the upper bracket. It is PSG LGG versus T1. T1 versus PSG LGG. Game 3. Welcome to the last draft of the first series of the day. My name, as always, I have a plus, joined by Fogged, joined by Lacoste. And while we're analyzing the draft, sometimes it doesn't tell the full story. So, Lacoste, tell me, what went so well for T1 last game? I mean, I gotta focus on Carl. His Doom was completely popping off in that previous game, managing to stay on the top of the network chart with the hand of Midas, understanding of the timings, what needs to be done. He was like just moves, and we can see in this one, like, no doubt about it, as we expected, getting panned in the first phase because he was causing so much issues. They made Nothing to Say look weak, which is one of the rarest times I think I'll ever say that, because he is a pretty flawless player. He doesn't really make mistakes at all, and they just kept finding him out of position with both Carl and Cuckoo. It was phenomenal, really, from T1, and you can see the adjustments already made for PSG LGD. We see Magnus now moving in priority up to #1. ET takes a little bit of a step back, and T1 is still going for a very strong scaling draft with these two heroes as an opener, but also still active, very good at just catching and all about like this mispositioning too, which I feel like was big in the last game. These skewers just bringing people out of spots. Now both teams have one. We have a glimpse,
and we have Skewer plus Horn Toss and all that fun. And they just picked Io into Disruptor. Usually it's the other way around. Disruptor has been historically a counter to Io. And as you mentioned, ET plus Disruptor, these two heroes are always going to be... You're going to be feeling good having those heroes no matter what stage of the game we're talking about. Having a strong laners and also ability to scale. But to go back to the previous game a bit, the big boy Philly, this is the item, the neutral item that people tend to hold for the longest duration of time, as we've seen Zephyr holding it, I believe, in this game for more than 20 minutes. I believe average time is around 13, compared to some, like, average time is 8 minutes holding the neutral item. So big boy Philly on the top. So I like to ask, because if the IO is not good against the Disruptor, right, it must be because there's some synergy or something you're looking for in your own draft. So what are the strengths of the IO Magnus as a starting combo here, Fogged? You got the double buff up for your carry. You got a lot of heal, sustain that's going to be coming in, and gives you, I mean, global potential is always something that you have to factor in. Sure, there's glimpse, but we saw last game, like, how much the global was a threat. Zephyr was, like, one of the top net worths in the game as a Dawnbreaker support, just because he could play on opposite side, he could always respond to these moves and then still show up to fights. So I think Io is a great example of being able to open up the map for yourself while also being able to, like, hey, Almay, you can't beat the fight? Yes, you can. We're going to bring you in there, so. Does this add to LGD's response to T1's aggressive playstyle we saw last game? Yeah. Lacoste. Yeah, I think so, definitely. Looking at the bans right now, Enchantress, not your usual ban, but this is something that needs to be done if you want to set up Elder Titan for a really good laning stage, because Spirit is dispellable, unfortunately. Yes, and I think if you pick like Disruptor ET, you've already shown that that's like 90% chance of 4 ET. And what is 4 ET like? Not like playing against Enchantress. If it's a 5 ET, I feel like you can't actually go for that kind of dispel thing, but we saw Secret do exactly that, right? They baited Saksa into playing the ET in the OG series, and Puppy just snap picks Enchantress versus it, lanes it against it. He actually was lucky because he was versus Monkey King as well, so he had double dispels and all that fun. He had really strong lane for it, but yeah, when you see that it's gonna be a 4 position. There's even a secondary dispel for the Disruptor Shard in case they go for that. So if they want to actually buff up their carry, you have that little extra... There's one more hero left in the pool that has a built-in Dispel Oracle. I don't think you want to get Io Oracle. It just seems extremely weak, especially compared with the Magnus. If your offlaner has a lower cooldown stun, I think that's doable, but at this point, I just don't think they're going to go for it. Queen of Pain banned out by PSG LGD. I've seen so many games where Virtus Pro bans out Queen of Pain, and it screams, we want to pick Storm Spirit. Like, this is the hero that we want to get. Queen of Pain was banned out in the previous game, so that means, maybe they screamed a bit more against the T1, and this is a comfort hero for Carl as well. And also, whenever you have Io, that means you have a limited lockdown, Magnus, RP. You kind of don't want to commit, so PSG LGD will need to protect their lineup against these elusive heroes, Puck possibly, and any Spirit in general. Yeah, I was thinking Storm or Ember Spirit, likely for nothing to say, just covering his lane, because I see the Bat ban as well too, so they want to have this like really advantageous lane for him. And it's always really good versus hero like Disruptor, because you get glimpsed, you throw the Remnant down, you come back in the fight anyway, so lots of different ways to get into the backline as well, versus these two heroes that are two of the better backline heroes, right? The ET and Disruptor want to play very far from the fight, and the Spirits get right on top of you. Right, and since we have some extra time as well, and you talk about these two heroes, I'd like to get into something interesting, the idea of draft theory, right? So, as a more generic sense, what advantages and disadvantages does picking two supports have for a draft? Like, if there's two starting picks, or your 4 and your 5, of course you can flex the ET. What does that do for your draft here, Fogged? Just open, it saves your carry picks, like protects them from being counterpicked early on, especially now that we have the double picks that come out from in PSG LGD's position, because now they're going to be able to pick one hero on T1, then PSG LGD gets to pick 2, but now they're only going to have information of 1 core instead of potentially 2 if they had opened up with 2 of them. So, I mean, there's a lot of different implications now at the draft order that ends up making, I feel like double support is actually better than it used to be. Really? Why so? Just because of that exact thing, where you can actually only have 1 core shown in the first 3 when you're picking the 4, and then you get this, you get a situation when you get to, you reveal your, it's hard to describe because like you can reveal your mid, but then you get to save your carry for the last pick in a lot of situations, because you get this pick and then into double bans, and you can cover and you get to see their carry. So it's kind of weird like describing it, not really. And it's also a support duo that scales well, when we're talking about ET maxing out the aura, getting 1 item, Disruptor
possibly getting that Aghanim Scepter if he finds the affiliate that I mentioned. Whenever I, see Philosopher's Stone for the first hero that really scales well with it as a position 4/5 is the Disruptor, because it's one of the best Aghanim Scepters upgrade in the game. And for the Mag IO, let's talk about this one, because that's a different draft order, right? You actually get the 4th pick, you protect it with the bans. Does this condition you into being able to pick something more combo, something more special, like, for example, the IO? Yeah, probably. You can. These picks are just very open-ended, so you can kind of do quite a lot. I mean, on both sides, like you've saved so much. Mm-hmm. And what's the strength? Should you pick, or can you pick 2 supports with these 2 starting picks, or is that too weak if you have the 1st and the 4th pick of the draft? Going really in depth here. It's really deep, maybe a bit too deep for me. Fog, help me out here. Maybe a bit too deep. No, I mean, you can. Right? I see the Magnus, right? I see these combos, and I always look at teams and go either the oftentimes carry or counterable hero in the 4th pick, right? Yes. Or sometimes this, like you said, the buffing combos, right? This opens up your draft so much that IO Magnus, a lot of carries become much more viable, and it's very difficult to try to counter this with. In fact, you can even protect your future carry with these next 3 bans, which they can more or less guess based on the heroes you picked up. Yep. Yeah. There I am. So let's keep going. What can we? Let's theorycraft. We have time because the game is paused. We have a pause, right? Yeah, exactly. So let's theorycraft a bit. What could we be seeing? What is a carry that goes well with Magnus and IO, and what could T1 be expecting for this pick here? I usually like a BKB core because you're going to be playing into natural order. BKB versus Static Storm is always going to be really effective until if they do find an Aghanims, which pretty much requires a Philosopher's Stone in most situations for that Disruptor, since it's very likely to be that 5 position because ET's picked also. So you BKB don't core. know what you're going to be playing into, because as we mentioned, T1 really camouflaged their draft really well, opening up with the position 4 and 5. Maybe something with the built-in BKB. A jog. You still don't know the matchup, but we still have a lot of time as well to theorycraft about what could it possibly be. So when you don't know the core to core, what are some carries that come to mind that are pretty solid no matter the matchup, or have a wide array of good matchups? Juggernaut, I think, for me, is the most standard Dota 2 hero where you don't know what to pick, no matter the bracket. It feels like, it's still a Juggernaut, and these 2 supports don't have any kind of escape mechanism against them. So it should be like a free kill. You have a Blade Fury that you can get out of ET stomps if it's necessary, so you're going to get stunned. And just feels the spell mechanic as well, the healing that synergizes well with the IO. What about the other carry with an inbuilt BKB, the Lifestealer? Do you think that one is also a solid? You need to see the matchup. You can't just pick that hero blindly. Yeah, it is always going to be good versus like ET and Disruptor in stages of the game, but that hero's been a bit underwhelming for me. Why do you think so? I just think he just takes too long. He really just takes such a long time to farm compared to a lot of these carries that just have natural built-in mechanics of like steroids. We have Medusa with Split Shot. We have Terrorblade with Conjure Image. We have, Morphling just being able to farm pretty much anything at any point in the game. So. And we're back with the draft, guys. And we are. And we're going to have that Bane ban, so that's a BKB piercing disable that they're taking out. Yeah, it's also a great setup for a possible skewer back, the relocate type of a plays, and we've seen Bane being a bit more popular during the main event compared to the group stage. BKB piercing ability, you do not need to get the full duration grip. Sometimes a second and a half is exactly what you need. PSG LGD. Okay, I so like they're this. going to take it. So that's a backline hero to get on top of IO. That's always nice. Mixed damage carry with ET. And if it is going to be, that's also the thing where we were talking about earlier, where it's like forcing the Magnus out of a position. Storm Spirit is one of those heroes that it's not the worst matchups. Magnus still does pretty okay, but Storm thrives versus melee heroes, period. So, and I saw a couple times where even Nothing to Say, I think it was versus, Elephant. He got solo killed by Maybe, who was the Storm Spirit. It was Maybe who, Somnus, who popped off, is getting solo kills in the group stages, but that's a matchup that you can. I believe T1 didn't mean to pick Storm Spirit in this game. That's the feeling that I get. It's just they used this Queen of Pain ban that PSG LGD did, and they also banned out Lina. Lina, one of the heroes that doesn't have bad matchups, I would say. I don't think anyone wins against Lina, no matter what happens. She's still gonna farm, and she's one of the, I'm gonna say better, but decent against Storm Spirit. She's not gonna come out even, I believe. And yeah, so Storm Spirit, as you mentioned, the backline jumper, they have no low cooldown stuns. Puck is still available if they want to try to counter Storm Spirit, the leash mechanic, even though with the recent changes, the Storm Spirit item build, going for Rakaya Sanj, so that the coil and the silence does not last as long. That's one way to deal with that.
What could LGD be thinking then now? You already talked about how they're maybe moving the Magnus from position, but they actually really like it and nothing to say as well. They do, because he likes playing like he transitions most of the times too. But they've been having it a lot of time with Faith Beyond as well, so they don't mind moving it. I don't think they even that's probably not even like, oh, okay, we can't put Matt May. They're probably like, whatever, ignore that. Just go for the they're best just draft. like, we need to have disables now. Ah, there's the Lion. So they're gonna take the Lion. And then they pick up their carry as well, so the Mag pace remains a flex pick then. Yep. And that's a pace hero, so they can set tempo. They can play a lot faster this time around. I feel like last time, this Terrorblade picked, we mentioned at the end how they picked it into Lion, so I feel like they did pick it in a bit of a tough position for him to actually just straight up carry the game on his own. This one, just much faster paced. He's not actually countered by much of anything. You're good versus ET. You're a natural BKB buyer as well. Oh, a Spectre. What do you think of this core-to-core matchup, Lacoste, between Spectre and Ursa? I like Ursa here quite a lot. Ursa comes online quickly. I think it's more of a backline jump thing, so that Storm Spirit has another hero to play with. So Io and Lion will have a bit of an issue, especially Io. He's going to be the primary target that they jump. Looking at PSG LGD, they are Radiant this time around, and they also have Ursa lineup. So once you decide to do the swap Reno, the trade, you're going to lose your tier 1 tower, your carry goes to tier 1 tower on a top lane, and then you can always threaten the Roshan, because Ursa plays the top part of the map, while Dire, they need to stay close, they need to be checking, and Ursa is the best Rosh taking hero in the game. Is this a hero that you guys would consider good with the two buffers they have on Mag and Ion? Oh, yeah, absolutely. Just seems perfect. Absolutely. It allows him to... we saw even multiple different games where I've seen more Aghanims now on these Ursas just so they can get their... OG, I believe, did that. Yeah, Sumail did it. He was versus a lot of disables. This one he's versus a static storm. I don't think we'll see that. I think BKB it's going to be like Diffusal, BKB, Blink Dagger, something like that, Basher, etc. He's going to look to be super active very early on. What could be the last picks that we'll be seeing? So for LGD is still open. For T1, we're probably looking for an off-laner here. Yeah. I'm surprised, again, though, I see the Lion picked, which was excellent, versus the Storm, and then they picked the Spectre versus. I actually like Lion versus Spectre in most games. As soon as you hit, 20 minutes, there's a team fight happens, just mana drain, you take out 3 illusions inside of a big haunt, also inside of mid-game, too, being able to take it out. It's really strong, really effective, so I feel like both teams kind of, were like, oh, let's just make the Lion a little bit better somehow. Yeah. As we saw PSG LGD take the Terrorblade last time versus it, and now T1 take the Spectre versus it. I would love to see some kind of tower damage coming out from PSG LGD. There's still Beastmaster available, or they can go for the Dragonite, have a bit more stun control against the Storm Spirit, which could be flex, and they could put it on a mid lane. It's still Storm Spirit favored matchup, but then you have this flexibility to see where Magnus or Dragonite are going to go. Also, BKB carrier, who also and someone who benefits from the Empower. That's what I want to see. And we see like the bans, right? It's like Nature's Prophet and Lycan. Both teams are like, well, we're both lacking push, so. That's true. Well, I can touch on the Lion a bit earlier again. Do you think the Spectre, as you said, is about jumping the backlines? There's an idea that you can overwhelm the Lion, perhaps, that you can't deal with both Storm and Spectre at the same time, and they see the value of him as a counter to the Storm with a Hex? Yeah, definitely. I mean, that could be another thing, too. And so Spirit's always really good to scout, too, so they'll always know where he is in the fights, even if Haunt isn't up. So, yeah, maybe if you double down, right, it makes it a lot harder. And we did end up getting the Ember, so that was the other one that we were kind of mentioning for nothing to say. Yeah, now looking at the bans, it makes a lot of sense because Necro just completely dominates Ember Spirit in the lane. You can play on his high ground. And Ursa, one of the heroes that loves to play on low HP. One Reaper site could change quite a lot. There is a save from Io potentially, but yeah, now looking at the bans from PSG LGD, they make quite a lot of sense. And Jenkins' fact of the day from this morning also, right? He said the Heartstopper aura goes through in Rage. There you go, Jenkins. I'll give you that one. Oh, useful. So, but yeah, there was those bans are definitely looking to make a lot of sense from PSG LGD with the way they set it up. And maybe they were thinking about that Ember for quite a long time, but waiting for it till the end. How's the matchup between Storm and Ember, though, in the mid lane? Oh, Storm Spirit just completely dominates, okay. I would say. I've seen it go both ways, depending, but it's very skilled matchup. Still, I'd give 60, maybe even 65 to 35 for Ember. I've heard in the game, though, Ember does do better because his Searing Chains can stop Storm. Yeah, it's purely laning stage, 7-8 minutes. Storm Spirit just has an upper hand. Right. Well, could see rotations early, though. That's what I see a lot of teams with Io do. They make the move early to mid lane, like pre-6, so that they can look to perhaps set up a kill and also look on the runes. So maybe we could see PSG LGD look to set up something like that. T1, what is the Cuckoo hero? What do you lane against the Ursa? That's always a tough one. Do you prioritize the lane here or the game? I was
thinking about Lane. something like a Legion commander, but then it's not that great of a counter. Ursa is not so strong, level 1, level 2, level 3 against certain melee heroes. So we'll see. Okay, there's the lane. I think this. The reason I was saying lane is because they already have late game and mid game secured with like Spectre, Storm, ET. Sure. They have so much team fight. I wanted something that just makes sure they don't get run over, because I think that's what the potential of IO Ursa gives. So, and this is a really good solution versus Ursa. In some This sense. is perfect, pretty much. You ruin Ursa's game, and you're also Spirit Vessel carrier. This is your primarily item against IO. So you're gonna have 2 flies killed by one hit, pretty much. I love the Venomancer pick. I'm leaning towards T1 here. Yeah? Yeah. I'm just seeing a bit of limited disable without like heavy commitment for the Ember Spirit. So I feel like Ursa now is addressed because of this Venomancer, but I'm worried about the Ember Spirit going crazy because I only see like one way to actually catch him, and it's Static Storm right now. Stomp is very difficult. If Storm has a good timing and a good game, he could get an Orchid. So I'm going to be looking at Carl, looking at the mid lane, looking at how good these lanes actually will go for T1 to see how they're going to be able to handle this Ember Spirit, because I do think that Ursa is maybe just, you know, now you're scared of Ursa. We saw Nisha the other day also too. It was, hey, we're also scared of this carry. Boom, Nisha goes crazy as Ember, and I think this hero can't do that. Well, I'm the host, so I can't lean any way, but I really want to know what BSJ has to say for his last word. Thank you, Avo. As this game is called Defense of the Ancients, I think this specific game should be called Defense of the Roshan, as it is the paramount. You blew it! Told you a storm was coming! Jika, hajar. GD versus T1. You just heard BSJ break it down, Cinderin. I mean, pretty much everything he said was correct. T1.你这么菜的队友不会生气吧，哥哥？ The battle begins. Careful what you play. Sikat, hajar.
have been denied. I don't remember the exact numbers, but for the most part, especially when you reach the mid-late portions of the game, even against agility heroes, the new Poison Nova is better than the old one, but it's primarily tanky heroes that suffer a lot more. And there aren't that many specifically high health heroes in LGD. I think the Venomancer is more about the vision and the lane power that it would bring. The reason. Всегда, в любое время. Ну, поэтому сейчас, чтобы Спирит и выходит вперед, он забрал больше нейтралов. Дон с линии, на самом деле, больше крипов добил. Structures are fortified. Это не очень понятно, как побеждать, вот если противник, ну, условно, там, секьюрит полкарты. То есть ты вроде сидишь, вроде продушишь, а потом выясняется, что вот это... You blew it! Huzzah! Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. По нетворсу и немножко, я думаю, там даже в XP поправил свою ситуацию на Сунтусей. Да, выход от Фая был клёвый. Да, выход клёвый был, и я думаю, стоит отметить, что он взял на раскачку. То есть второй спел в 3, и из-за этого, то есть ты сидишь обычно думаешь, что, ну, фреймгард под макс, типа, все нормально будет. А тут, опять же, из-за того, что он под макс, у него кулдаун меньше, то есть он списал один раз, не ожидающий ничего, что получил второй вот, ну, под окончание стана. Тут здесь ошибается, не попал своим пеномозги, на развороте прыгает, не попадает ни по кому. Под вышку заходить, но вовремя оттекнился. Это бы делать вовремя момент. Один должен убивать Вайс, может, можно найти. Арбитрал дети получается. Этот килл. Легкие деньги. Очень полезно и очень приятно. Правда, линия сломалась, да, Фэбиан сейчас под своим тавером. У него маны даже на импауэр нет, импауэр сейчас закончится. Вот буквально еще 3. И пусть будет еще один импауэр, где можно будет нормально пофармить.
Качается Магнус хорошо, 2400. При этом отметим, что Биномантер, вот герой, который был взят для того, чтобы загнобить линию, он может быть и Урси мешать. Stupendous. Still slower. The Falcon Blade build-up and the better deck. Jump in from Storm, but it looks like Kuku wants to play as well. Trying to turn this around on the bear. Beautiful impale from wide, but Zoltan. Dire's top tower. Double damage. Lại ra, lại trở về ra. Но по итогу этот перетяг от Эндер Спирита, как здорово. Там минус вард, смотря которая. И можно подъесть на самом деле. То есть волну. Мана сейчас будет и не достал. Не достал, редко была, мана была, но откатить не успел. Спирит 3800 на твор сразу. Мы дали возможность в центре сделать килл, снизу трипл килл. И это очень денег, очень много экспы. Снова сравнение на краске двух мидеров. Ну, понятно, что голды тут у Nothing to Say побольше, но, естественно, из-за героев в первую очередь. Трипл килл, да, это такая цифра неприятная случилась, конечно. Так, Эмбер Спирит оставлять не хочется, конечно, на таком темпе. Придумать его планы, как его убить, но пока не похоже, что мы... Шестого дизатора на таком ноте я бы не хотел видеть. Хотя, видишь, шестой получил свой, да, то есть ему линию там дали, он не постоял. Релокейт уже у него готов. И готовится сейчас нападение немного по лесу, потому что Кентавр это вот с доминатора пробушивает, мешает воевать. То есть на саппорте ты сейчас не можешь ему оказать сопротивление нормального. Где это героя? И зажимает так, что в лес больше ход делает. Стоят там будет Магнус седает туда, и это может быстро подойти. Давление, конечно, причем очень сильное. Хорошо, T1, конечно, из леса выгнали, но они при этом смещают на свою более спокойную верхнюю линию, где можно фармить. Да, вот Вас 3 Savage уже саппортом оказывается вновь там, но при этом сейчас Душит делает уже центр. Нет особо героев, которые обладают хорошим тавер дэмэджем, но за счет доминатора реально есть возможность, появляется такая возможность именно пушить. И Душка в центре пала, почему рано 10-я минута без сопротивления стороны T1. По-моему, в первой карте это было, да, где T1 долго отбивали вы тавер. Они очень много отбивали, во второй они долго отбивали ботом тавер, то есть каждый раз они за какой-то тавер вписываются. Но здесь не вписались. Здесь не вписались. Могут быть напасть, релокейт есть, стопки тавера. РП здесь, ПСП не дает вообще. Грызает на арену, так хорошо. Смог забрать Шайдом, он здесь тоже погибнет. Мега убийство. Ты видел, нет? Успел Nothing to Say, еще в него дали релокейт, он дал фисты, и пока были фисты, закинул Ремонта, то есть его укатил назад, но тут же вернулся в файт. Вопрос в том, что, наверное, должен что-то делать. Кстати, пытается спасти, но там Ремонт тоже Nothing to Say. И еще один минус. Что он показывает свою неудержимость. Nothing to Say. Что он делает? Невероятно. Осуждаю или что-то надо в таких случаях. Ну, имя у него тяжеловато. Тяжеловато, тем не менее. Игрок очень крутой. Надеюсь, ты никого не обидел. Я тоже будет хорошо. Так вот, я про то, что в первый момент это, наверное, надо было по-хорошему задать спокойствие. Да, потому что точно бы не готовы. Чейны. Здесь полфингеров даст. Еще одно убийство. На этот раз фраг забирает, правда, Y. А теперь небольшая пасхалочка от GD. Когда они только засели на компы, выходя после сели на компы, они раскидывались в этом в тестовом режиме. И Nothing to Say играл на MSP клипа клавишами. Ну так заранее никогда не определишь, что раскидываться могут много начать. Но его тиммейт на... А вот хороший жуть от T1 тем временем. Потом реализованный статик шторм. Мы подумывали о том, что может быть стоит закрыть какого-то Эмбер
Эмберспириту, но попался Урса, это тоже очень хороший килл. Пока в тени, конечно же, находится Ами, но это происходит на протяжении всех 3 К. Когда его тиммейты, он фармит. Север отстреливается, сразу телепорт. Ну и уйдет через сбить. Я про то, что они понимают же, нет, что играет против Эмберспирита под Магнусом или нет, который набирает таких сейчас цифр по Ванеттерсу. Что делать? Нужен вариант. Давай подумаем, что давай. Надо не умирать и надо его убивать. Я буду немножко кэпом сегодня. Так. Вот. Для того, чтобы его убивать, надо какой-то контроль. То есть, очевидно, играем от того, что он что-то получит. И пока он что-то получает, просто зажимаемся, ставим вард на своей половине, пытаемся фармить царечку не выходя. Самый простой вариант. То есть. Ну, примерно так и поступает. Просто реально нельзя никуда лезть, надо играть очень аккуратно, постоянно просто контролируя, перетягивая этого героя. То есть вот условно куда-то Эмбер идет, и ты видишь его, идешь типа параллельно ему. Да ладно, просто сам развязала, глимс, смотрит, то сразу грену, то вернется после глимса. Ты не хочешь его глимсовать вообще. Свирепствует уже на 7-0-2. Он был коррожен. Металхаммер, сразу по КБ, что ли? Да, первым статом. Жестко, дай тому этот Урс нарочно забежал, можно посмотреть. Это то, ради чего этого героя часто берут, потому что он позволяет тебе очень рано бить первого Рошана. Что раньше в прошлом патче позволяло очень рано бить второго Рошана, защитить поворапа. Такие для тебя. Сейчас на самом деле с шардом ты можешь его совершенно забрать. То есть условно вот там на 21 минуте, допустим, ты вроде ходишь и убиваешь его. И у тебя халявный шард, просто экономишь кучу денег. И зачастую, если у тебя пошла игра, это происходит быстрее, чем 20 минут наступает, такому-то герою шард даешь до 20. Ну да, звучит круто. И типа условно Магус, представь, ты думаешь, сейчас все будет хорошо, а он там на 18 минут тебя уже на рог сажает. И все. Слушай, ну пока, я думаю, ошеломлены немножко ребята из T1, потому что что-то очень страшное происходит, их убивают, они не могут в ответ ничего сделать. Понимают, что карта потихонечку уходит из-под контроля. Им надо спектру Аганинда фармить. То есть я видел, что он стартовал, его собирать я вижу на Нетверсе 5600, но понимаю, что пока рановато об этом говорить. Тем более знают, что сейчас есть Аигис и LGD Gaming, это значит, что команда будет идти дальше вперед, будут уже присматриваться какими-то тир-2, 23 выш, не чувствуют себя комфортно, даже находясь на верхней линии под тир-2 вышкой на 14 минуте, там опасно, могут здесь убить. Такой Эмберспирит, да, причем который купит КБ, он даже будет защищен уже от Статик Шторм, его просто не его контролят. Шторм в центре Сколько целей было, как же ему, как говорится, повезло. Идет сильнейшим, так и говорят. Правильно нажал, хорошие тайминги. Очень крепко, кстати, спалили вартов, что скрипы напали и все прочее. Ситуация не будет нападать, даже если нашли там стоял вишни. Вышку все-таки забирает снизу Тиван тем временем. Они успели просканировать, понимали, что с тыла соперник может зайти, но пока не идет. И хотя бы тавр, немного денег было отыграно, немного пространства сейчас в нижнем лесу. Можно там поставить варды какие-то, да, обосноваться, попробовать пофармить. Даггеру Магнуса. Это уменьшает количество сейф-зоны на карте, в которой ты можешь находиться. Причем очень сильно уменьшает. И диффуза Урсы LG готовы. Вот с БКБ Эмберспирита можно просто лезть куда уже угодно. Эта фраза страшно звучит, потому что LGD готовы, окей, но они готовы уже на 15-й минуте, это очень рано. T1 не готовы к тому, что LGD готовы, вот проблема. Так проблема еще в том, что тебя будут сейчас пушить, доминировать, насиловать, там где только можно, по всей карте просто разводя, а у тебя спектра не сможет никуда нормально не ворваться, потому что противник его просто максимально продушивает. То есть он постоянно где-то все вместе, то есть и ты не можешь даже пощупать какого-то героя, найти его и наказать. Ты понимаешь, когда он обычно бывает. Сабр там вард ломает, наказал, Сабр там вопрос перехватывает, ты его наказал. Вот это все здесь работать, по идее, не будет. Ну что, Тиван, ну делать-то все равно что-то нужно. Они понимают, что территории для фарма у них остается пока очень мало. Может быть, смог какой-то придумать. Поймать соперника на неожиданности, сделать один килл подряд хотя бы. Вот, Сайленс, вот под него можно выйти. Вот это сейчас хороший мув, 16-я минута, может быть. Нажать смог под Статик Шторм, под Сайленс. Карл выключит одного героя, Статик Штормом там кого-то другого персонажа возьмет. Звучит хорошо, вопрос в БКБ. Вот если оно сейчас уже готово, оно, по идее, вот, летит? Оно летит, да. Вот в этом моменте ты делаешь арчит, и ты не понимаешь, что ты не успел. Не успел. Это вот как с антимагом. То есть ты сделал арчит, а у него манта. Ты не успел. Вот важный вопрос именно таймингов. И здесь из-за такого старта 8000 Нетверса у Эмберспирита. Но можно попробовать через стан Титана издалека, потом выпустить. Ты, конечно, скажешь, я не знаю. Ну какие-то варианты надо искать, Иван. Очень нужно убивать всю остальную команду. То есть Эмбер, ты все, вот ты вот не трогаешь. Вот Сейгвар, ты видишь, что есть Эмбер, что у него есть БКБ, все.
вставишь крест на этом герое, ты его не трогаешь сегодня. Тебе надо цеплять Урсу до того, как он нажмет пока он улетит. Да, в этом-то и проблема. Проблема в том, понимаешь, что никого не взять, да? У тебя каждый герой, то есть такой, и каждый из них будет выбирать. То есть Урса потенциально соберет еще что-то для того, чтобы вот выживать из-под такого фокуса. Типа Магнус БКБ обязательно в этой игре соберет. Потому что, ну, БКБ это ответ на все вопросы. Точнее, на бойке получился драфт Т1, то есть... Почему Веник, да, не очень популярный герой? Да потому что у тебя, ну, он не выполняет, как говорится, важных макрозадач. Вот я бы так это назвал. То есть ты не боишься его. То есть он нажмет клавиши, ты понимаешь, что у тебя есть 20 секунд, прежде чем ты начнешь умирать. Было похоже на то, что будет столкновение, но здесь просто линия запушилась, Ами фармит. Они прикольно действуют сейчас 3 плюс 3, имею в виду LGT, да, то есть 3 героя толкают нижнюю линию, 2 других под беспом готовы, если что, бросить, если будет какая-то драка. Но драки пока нет. Тиван фармит. И надо отметить, кстати, что вот последние 2 минуты мы много говорим о тяжелой ситуации Тиван, но они не проигрывают больше денег. Как-то не растет, уже подцепили все-таки, да, кого-то под конкурс запрыгает, ну, дизраптора просто съели. Мне так понравилось, ты сказал, тебя и тут же обс так раз. Уже показывает свой блокинг-бар, кой приходит, и на мозге, но никуда. Здесь уже наверняка надо не лезть, отойти, и все будет хорошо. Так вот, Топс, если мы не можем с тобой командовать, потому что камера влево-вправо. Видимо, можем. Вайги заканчивается БКБ в кулдауне. Вот сейчас таймер для Т1, в котором можно что-то делать. 7-3 туспик 3 где-то скоро купит себе. Вай. Он знает, он ждет от тиммейтов, Подтягивается Синкью, пожалуйста, подкопом. Удар. Хекс минус спектра. Вот это обидно, потому что 200 голды. Вот ситуация, где все вот хорошо. Аегиса нет, БКБ кулдаун, иди играй, но у тебя нет Аегиса, этого Аганима. И теперь тебя еще и дилеет, поэтому Аганиму на пару сотен, то есть пока в таверне еще посидишь. Минута здесь, минута там, и вот второй Рошан. И ты снова не можешь демопати подраться. Ну пока, ладно, время еще есть, там до респауна Рошана еще 2 минуты. Очень много нам показателей ГПМ, понятно, что игроков в среднем это будет повыше цифра. 6К, потому что уже ведут. Да, реально большие. Все прям сверх хорошо, да. То есть, ну, Урса 9600. Герой, знаешь, обычно не то, чтобы фармить, но здесь из-за того, что есть Магнус, есть Эмпавер, он просто едет и добирает денег. И мы понимаем, что Урса на слотах, на убийствах, он здесь... ну, вот хороший пример вчерашняя игра ОГ, да, первая. Они проиграли. Но такой же там был крепкий медведь. Он пришел и просто разваливал кабинеты налево-направо, бегал по тем же, кстати, беспом. Сколько-то. Так что и здесь он тоже будет, только здесь это будет не тройка, здесь по которого там другие задачи. Наконец, полетели, плюс резко, жестко и убить. Хорошо. Ты понимаешь, сколько это круто, потому что вот в момент нападения появляется надпись к нему, типа, купила спектра. Вот, лучший таймер придумать просто нельзя. И 20 секунд до появления нового ультимейта там примерно осталось у спектры, то есть ресница Магнус даже позже, и они тут же смогутся, поэтому пытаются найти еще один фраг. Арчит готов, ультимейт спектры готов. И смог от Вайтмана, он еще раз покупает его. И попробует, да, выйти, скорее всего, Хаунд остался, все готово. Есть даже Poison Off, по-моему, ни одной Poison Off мы пока за 20 минут еще не видели в исполнении кулами на мантель. Кстати, делает себе после Весела алибарду. Ну и LGD тоже заняли более оборонительные позиции, понимают, без Магнуса соперник может пойти в битву. Ну, я думаю, что увидели Аганим на спектре как минимум. А это такая вещь очень неприятная. Но здесь тоже 200 уже на руках, а Натинг продолжает добирать деньги, да. Аганим будет следующим слотом. Не Аганим, потом где-то шаблец, потом у тебя где-то рефреш, и вот мы понимаем, да, что есть Эммондов, 2 ПКБ, и ты ничего не можешь с этим парнем сделать вообще. Добирает себя Ами тем временем тоже блокинг-бар. Ну и все готовится, конечно же, ко второму Рошану. Я думаю, что Тиван так просто этого Рошана давать уже не попробуют, наверное, подраться там. Потому что надо проверить свои силы. Мы много фармили 20 минут. У нас в целом получается было одного персонажа. Это Магнус, да, они его быстро осилили все же. Поэтому потенциал для того, чтобы взрывным уроном сделать там 1 или 2 минуса в драке, уже потом как-нибудь разрулить, он все еще есть. Так что, я думаю, за Рошана придется побороться. Придется бороться. Важный момент еще с тем, что Магнус еще не БКБ приятно было, но он все-таки жмет. Выбивать, конечно, но тут не нажмешь, умрешь. Это возможно, можно было умереть. Ты знаешь, иногда ты на какой-то нигме играешь, можно блэкол, но можно его не давать. Файтбиан ошибается, не выбез Файтмона. А у него не шарда. У него же нет денег, он опять же, видишь, типа там даже Юл не купился, там БКБ не купил, говорят про шард. Был бы шард, гарантированно выводишь, ты ничего не можешь сделать. Ну так пока практика не гарантирует. Если ты не куку, давай так, потому что, ну, то есть, я видел уже просто
Магнус от этой команды. Я видел, да, вот Резоль хороший пример. Магнус, который знает, как это работает. Показывал. Ну, именно что ты гарантированно это делаешь. То есть я тебе показывал повтор матча против Альянс, где Магнус троих вывез. Рошан и Зап. Ну что, все знают, все информацию собирают сейчас. Ну, как минимум, это точно знает. Вопрос Тива, доставят они как раз таки пар сейчас. Есть поставили, у тебя есть финансы, просто знаешь, будет смог, там тем временем дисраптор использует, то есть Алибарда уже ставит еще блэкбарды, просто получаю информацию о том, сколько же хп осталось у Рошана. Слушай, ты сейчас он жмет удар 5 в Рошана еще, жмет БКБ и убивает его. Скорее должен сделать Тирана, чтобы спокойно забрать себя Егис. Мини-хаунт. Стаки спали с Рошана. Я с спины отходит, а там Карл может поставить, он добивает нейтральный распалярите, он начинает с распалярите. Конечно же, не отпрыгнул фигеру. Идет дальше, цепляет Киномастера, не идет, не форсирует пока БКБ. Не форсирует БКБ, боится, конечно же, со штурм спирита. Ами тем временем свистком продолжают бить Рошана. Ситуация Тиван, конечно, не определена, что делать в концентрации, где непонятно, выиграть его замес или нет, или все-таки отойти и отдать. Видимо, вариант второй, да, будет отходить Тиван, они стоят в позиции, и Ами готов заполучить себя. Это не происходит. Я надеюсь, что Шартон отдаст либо съест сам. То есть, хотя, возможно, время Магнуса. Но нет, съест сам. Магнус сам. Магнус типа должен купить сам, да. То есть у Урса просто очень много получается этого предмета, как и Эмбер Спирит. И два героя, там очень люди заходят. Просто, опять же, видишь, 10500. Типа хочется Юл, но по факту надо шар брать. И прямо сейчас. Потому что это настолько тебя бустит. Но он в финале инта, как говорится, играл. Там он в винерах сидит сейчас. Я думаю, ладно, шарит, справится. Да. Есть нюансы с тем, что если ты без Еола, ты прыгаешь на реакции статик шторм ставится, можно, да, просто давай так, если ставить статик шторм, то Еол тебя все равно не спасет. Просто типа где БКБ. Вот, но Аганим готов у Эмира. Этот парень теперь представляет нешуточную угрозу для любого героя, которого он увидит, потому что слишком много даже ракеты. Он опасен. Пытается выиграть БКБ, он его не нажимает, начинается эта телепортация и уйти отсюда. Сейчас можно второго догнать. Обратно улетим на релокейт. Да, все в порядке. Но интересный был план Тивана. Они по-прежнему пытаются вбивать эти БКБшки, понимают, что это хоть какие-то, да, вот растраченные ресурсы со стороны соперника, чтобы потом, впоследствии, финальной битвы было попроще. Но здесь этого сделать не получилось. То есть игрок достаточно хорош, чтобы понимать, для чего это делается, почему такое вот безумное нападение случилось. И ничего не нажало. Вот сейчас есть вероятность того, что Виномансер ошибется. Видит его по змейке, есть даггера. Ну, аккуратничают. Есть необходимые слоты, чтобы подцеплять, да, но в итоге Веник тоже понимает, что где-то, вот противник где-то есть. То есть, знаешь, чем больше ты играешь, вот именно с этой командой, тем лучше ты понимаешь, где и как она находится, как она будет действовать и так далее. 8000 уже проигрывает Тиван. Мы понимаем прекрасно, почему эти цифры растут, именно преимущество соперника, потому что, ну, больше контроля, да, у LGD над картой сейчас. Они хотят подраться, да, они забирают, понятно, больше фрагов. Они делают все пока лучше. Тиван надеется на то, что они надеялись там в первой карте, на чудо камбэк, да, на то, что ребята из LGD плохо нажмут кнопки. Тиван там за счет байбэков или за счет каких-то индивидуальных смогут игру перевернуть. Мини-хаун там пьяна. И Пьян спокойно на скевере. Так, вопрос, знаешь, какой возник? Мы можем графики открыть, посмотреть винбабилити прямо сейчас. Потому что мне рассказывают, что спектросильный формат, ты даже проигрывая листыч, ты можешь лидировать, но здесь есть 25. Здесь пока спектра не принимают предсказания в Dota+. 3 к 1 туда, 85% кто-то заходит по правильно. Видели. Бэтмон здесь. Так убили. Продолжает доедать Урса себе кучу денег с лесов, с линии, я не знаю, отовсюду, то есть с убийства героев. И 15 тысяч у него. Я понимаю, что найти героя, который в таргет лучше бьет, сейчас тяжеловато. И Урса, мы понимаем, что с такими слотами, вот он делает баширочек. Вот это интересная статистика. Смотри, 4 раза Эмбер Спирит играл против 4 Спирита, и во всех победил именно Эмбер. Но это отражается в целом по игре. Эмбер успешнее персонаж на этом турнире. Виномансера атаки, его перехватили, телепорты здесь не прочитать.
Да, и там еще на топе готовы перехватывать 23 Сэвэджа в исходной позиции. У него нет клинка, но есть клинкейп, может с невидимости подобраться. Он попытается, возможно, это сделать. Будет какой-то телепорт, там стоит тир-1 вышка. Вай ждет. Потрачен на веника был релокейт. Вот это сильно их сейчас... Либеркейп нет, не стал нападать. А вот телепорт. Ну, Спектра уже отошла далеко и вряд ли подставит себе и Таймбер Спирита. Аккуратно сыграли, да, здесь. Да. Ну, это опять продушка такая, минутная пошла. А вот прокликали, они понимают, что Спектр там, там был клик. Там был клик, Вай может найти Глиммер Кейп, он идет, он охотится, он охотник, он чувствует, он чувствует. Привет, тот уходит, это было очень опасно. Но он уходит куда-то. Он на хаунт уходит, взял, потратил. Там могли бы тиммейты подработать, на самом деле, условно, ты рваешься, там ТРП жмут. То есть повезло. Я же правильно понимаю, что Виспа уже был шарк? Самый на велике. Да. То есть ты реально мог сильно ошибиться, прилетая туда. Но он потратил очень важный ультимейт сейчас. Опять-таки, не нужно его ждать. Это 2,5 минуты. 2,5 минуты очередной свободы для LGD Gaming. Пространство. Где хочешь, там оформить, делай все, что хочешь. Соперник, скорее всего, не будет вступать в битву. И будет забайтить отсутствующий. Интересное будет решение. До конца Аегиса тут, на самом деле, метод хороший для того, чтобы подраться. Ну, тут идет перетрусов по диспом, так все видит. Ты посмотри, просто какой крип уже второй драка ездится от Магнуса. Он вот очень важным может оказаться в любом из моментов, потому что ты кого-то что-то. Тут бы кому не выбить, так не пойдет. Не, друг, как говорится. Урсы приобретает себе баш. Теперь контроля от этой связки более чем достаточно. С тизера, и плюс опять-таки Урса сам будет пробивать. Будет еще его и баш. скорость атаки дать, почти гарантированный баш. И посмотрим, под эмпавером уже 200 урона. Плюс Вайпс, 18 уровень. То есть на 20-м еще может себе дэмэдж, если захочет. Пока, друзья, сценарий этой карты полностью повторяет карту первую, да, где ребята из LGD методично захватывали преимущество, забирая все больше и больше денег, где керри от Ами перефармил вражеского там на 4 на 5 тысяч. Все это было. Точнее, это был здесь на тизере контроль ревнутый просто. Кто-то залетает, Шторм Спирит. Спрашивает, надо кто сейвнут, еще и погибает. Титан минус. Будет третий минус польза, но у нас бессилен. Скорее использовать. Понимаю, что ничего в этой ситуации не сделает. Это минус 3 от LGD, фактически даже без драки. Не кажется, это правда кика. В конце игры был, конечно, Дрилского рода нанес за игру. Хотя не кикает. Ну, самый опытный игрок этой команды, он побывал на 3, по-моему, интернешнл, лучший результат 5-6. Здорово, ходишь, Кики. Здорово, Минус еще один, минус 4 за нападение на Эмбера. В следующий раз убить 5. Ты не хочешь. Вообще. 16 минут еще. Мы понимаем, что ну, от того, что он выиграл файт, там точно. Следующий файт он проведет возможность плюс слотов. Ну, то, что называется, завелось, да? Пошла игра, тут уже ничего не слушай, он как паблик играет какой-то, где вот ты попал, ну, там, условно, на большой разброс ПТС, у тебя противник в центре, там, вот, на твоих там 8к попался 6к парень, ты его разнес, потом с деньгами просто одну четвертую команду, потому что нет такие же легкие линии. Сейчас 4 тир шмоток набил себе, зачем? Только не случится, наверное. Вот эти вот подставы, да, от команды T1, то есть герои, которые умирают на разных участках карты, это все, конечно, не от ситуации на карте. Сейчас фармить надо, у тебя получается супер рискованно. И кто будет умирать. Проблема, конечно, в том, что умирает при этом керри, это очень плохо. Он залетает, это быстро, Шторм Спирит с Башера просто уничтожается. Еще один преимущество. Спектр здесь. Но не поможет, к сожалению. Это Маскейт, Ку, живет долго, конечно, Алибарда помогает, но все равно погибает Пиномансер. Еще один танк, который LGD, и уже преимущество близко к 20 тысяч. Мне понравилось, как умер Шторм, я просматривал чат, а сейчас начнется. И Эбер поехал в ту же секунду. Да, ну ты видишь, Урсов соло уже было. Представь, да, вчера в матче с ОГ Суэй бы дошел до Башера. Насколько бы это запало персонажа. И здесь вот мы видим, что ну, просто это совсем разные ситуации. Даже сравнивать вообще невозможно с тем, что было у Сумаила, и тем, что есть у Ами сейчас. Все так, это очень крепкий усечек, потому что
насколько именно Паша позволяет им нанести фраги. Вот этот момент. Командную растратили на второй карте. Они подарили нам одну из лучших карт, возможно, турнира. Как минимум, то, что комментировал я. Но на третьей карте вот ну просто не идет. И с этим ничего не поделать. Ты вот буквально ошибся в паре моментов, потом трипл килл Спириту. Первый фраг, где Вай перегнулся, мы вспоминаем, да? И какова ситуация уже сейчас, на 32-й минуте, где ты не знаешь, как подступиться к сопернику, так, что делать? У тебя нет БКБ контроля. Все, на вот этом моменте, мне кажется, на этом моменте просто стоит заострить внимание, потому что как играть? Вот нападаешь на пятером, и он просто БКБ. Ты ничего не можешь ему сделать. Если ты делаешь похожий мув, это ШП. Врывается, пытается что-то здесь сделать, но... Все забрали LGT, то есть Силы Света забрали Рошана, Егис забрал Лами. Сыр тоже он забрал, рефрешер шар для Эмбер Спирита, йоу! РП. Кнопки не нажали. Nothing to say. Когда это закончится? Ну, по всей видимости, сейчас начнется. Очень тяжело в это время найти себя, как-то понять. Вот на Элдере что ты можешь сделать? На тяжелой ситуации, да? На Дизрапторе что ты можешь сделать? Притом, посмотри на Элдер Титане, у него еще неплохие шмотки есть. Да, вот ты смотришь на него, как ты поможешь? Вот в этом вся их проблема сейчас. То есть, у меня есть деньги, как говорит Элдер, у меня нормально все в Дизрапторе. Я могу, может, даже Арене будет купить, все продать там и так далее. Венни говорит, отлично поставил линию, они ничего не могут, они никак не могут контролировать на игру 24-25 тысяч перевеса. Все слоты, рефрешер, шарт, рефрешер, дополнительные. 15 время ты не хочешь не Если тоже никто не хочет, то он может съесть любого героя в соло. Большая разница между нами, что им придется это потерпеть этого Спирита. Если хочешь, я побуду твоим мембером сегодня. Я закончил карту, подразнесу немного, пойду в аналитику. Тоже хороший маневр. Ну, надеяться, Тиван сейчас могут только на своего соперника, да, от них все, что зависит, они сделают, безусловно, они нажмут свои кнопки, будет использован хаунт, поставлен будет штором, и Виномайзер, скорее всего, сможет нажать на свой Poison Nova. Им сейчас очень хочется, чтобы ребята из LGD повторили ошибки команды IG вчера против Spirit, ошибку команды Астер вчера, да, вот такие вещи. Чтобы они пошли, отдали героя без байбека. Да, просто задайвили куда-то под фонтан, под тир 4. И на камбэках это Спектр, да, об этом говорили наши аналитики. Это герой, который очень круто камбэкает. А это еще и Спектр под Старым Спиритом. Там вообще одного с другим пытаются, раз скилл находят героя, тут же его вытирают. То есть это должно работать в игру. Но просто в том, что они настолько не вложились в тайминги, что у противника уже были все средства, чтобы закончить игру в свою пользу. Наши форстав уехал. Нормально. Ну, фраг сегодня сами не отдали. Четко. Я про то, что не буду согласиться с тобой. Просто сильно выгодно, что не выбирайте. Вот нападение, кого-то я выбираю. Видимо, сегодня станет жертвой, скажем, обстоятельств. Ну, Ами тоже на свой стрик идет, там потихонечку набирает, есть мега-убийство. Ну, лучше уж, конечно, Элдер Тайтан отдать, нежели что-то. Максимально логично услышать. Да, тут уже посмотрели, уже лишний предмет. Взял салтарь. И вот сейчас только 35-й минут LGD позволяет себе зайти на кридаун, ты немного поковырять тир-3. Мансер погибал, свайбэк имеется. И попробует подраться 5 он просто не попал. Бил не защитил КП? Да. Бит какая. Я думаю, все равно прилетает и погибает. Он влетел в тизер, понимаешь? Они сломали уже центральный перед
заканчивается. Сейчас можно происходит. Я подозреваю, что они могут просто довести и отойти. Что поступят, скорее всего. Что время когда будет, и 4-5, но можно именно попасть. Если будет дальше, если вдруг они пойдут дальше. Тот самый шанс, потому что все кончилось. Максимально аккуратно. Численное большинство, теперь не особо нет. Соперник подставляется буквально по одному. 17 перед спасами на Мальцера, Спектра к его воскрешению, скорее всего, начнет добавить. Попробует за бараки подраться. Но всего была, один из которых уже уничтожен. Especially nothing to say on the Ember, just set the entire tempo for the game. Right. His triple kill bottom is really what just opened up the map for them. And he took that advantage and just took it all the way to the bank. So top 6 now secured for PSG LGD. Like you said, they're going to be facing the winner of VP and VG Gaming. Yep. And now T1 dropped down to face Alliance, I believe, tomorrow. Sure, we'll pretend that you're correct on that. I don't know why you would Always say right. something you're not 100% sure about. You should preface that you're not sure about it ahead of Tomorrow time. or the day after. Either way, they'll face Alliance at some point in the tournament. Could be tomorrow indeed, but let's see what the panel has to say about this absolute stomp of a Game 3. Thank you very much, guys. Yeah, order has been restored by PSG LGD. I think the second game might have been a little bit of a wake-up call, Howie. Yeah, I think so. And do I have some time to talk about some nerdy stuff? Because I really want to talk about something that happened in that game. You can, you can. By the way, we are live. Okay. Yeah, you are allowed. Okay. Nerd out, my so friend. When Nothing to Say went for the Remnant bottom, what he did was he sent out one Remnant, and he did like an option select. Because what worse Ember players will do, well, they'll throw all 3 Remnants. But what he did is he sent out his Remnant, and he put down more Remnants while he is activating it. And how it works is you can only cast spells to the right of yourself because you're facing that way while you're in Remnant. So if you try to like Meteor Hammer, you can only do it to the right of yourself. I thought that was such a cool heads-up play by Nothing to Say because he really shined this game. Like everything around LGD, he had late pick, but he picked himself into sort of a lane counter pick. They made up for it with line rotating, and he immediately gave back to his team with that resource he was given. And I think that's what made LGD super cool with this game. And Nothing to Say, Jenkins, you were particularly impressed with him because the lanes were pretty much won totally by him. Or at least he had a lot of impact. Yeah, well, actually, I mean, you could argue that the rotation from Lion towards the mid lane, I mean, obviously that does help out. That is an LGD thing. They do that a lot, these like super early rotations, pre-5-minute rotations. But then immediately, there's this huge play by T1 bot, and I was thinking, like, this is a really good play by them, genuinely. They showed up with, like, Storm Spirit, they baited in onto Cuckoo, but then Nothing to Say is just like, well, you know, I'm super high-level mid, I'm coming in. He did the Remnant play that Aoi was talking about, where he gave himself this option to potentially burst. It turned out it was a good burst situation, and he gets a triple kill. And then the whole game from then on, it basically meant that Ursa and Magnus could just run around farming together as 2, while Ember and Io just ran around killing everybody. Ember's the type of hero that when you pop off, you can like legit 1v5 with just a little bit of help. And when it's an amplifying hero like Io, well, you take this hero that can 1v5, then a hero that amplifies that, and you can 1v10 at that point. Tsunami, LGD, looking like the best team in the world, so. Yeah, and I think it's T1 actually did push them to the limit, actually. I think them being so stompy in this game, I don't think they wanted to have to show Nothing to Say Ember in this good of a form. They played him twice during the group stage, but it wasn't like, as AUI like to call it, a Siggy. It was a Siggy for him, a signature hero on occasion during the DPC, but now you've exposed it on the main stage. Everyone's watching these games because there's nothing else going on. There are 4 group stage games. You can't focus on it all, but here, one day maybe there'll be a crowd watching it as well, but every other team is keeping their eye on it right now, and now they're like, we can't let him get last pick Ember, especially if we don't have any disables. Yeah. Well, if you did miss the first game of the day, we've got a couple of highlights from it to talk about now. The first one being Snapfire and the double cookie. Tsunami,
Talk us through what's going on here. Oh my god, Xinkyu is a surgeon on this hero. Every single time, it's not even just like his cookie placement. He will get the shard and he will get multi-hero stuns on that Scatterblast every single time. And this is them just dancing around 23 Savage's Morphling in this first game, which this was the most competitive game of the entire series, I think. The second one was great with all the 10 diebacks, but it was game one that really showed that T1 was ready to show up in this series. Oh, this is the game too. This is the 10 buyback team fight. There were so many team fights. It's quite hard to keep up. Which 10 buyback team fight? There was a few of them at that point. Was it the one where there were 4 items on the ground in Roshan and an Aegis snatch? 10 buyback team fights at the International 10. It turns out they're like buses. They all just turn up in the same series. So it's hard to tell which one was which, to be honest. But what a series. Okay, yes. Now looking at your Tasha, I'm reminded that this was... It was a mustache level performance, I'm being told. There was a power tier ranking that they made during the NADPC. I'm only privy to it. I don't have a top hat. Hopefully we don't see a top hat at this event because that is a very one-sided event, and hopefully we're getting all those out of the way now so we can all be very competitive moving forward. Really, really, really quickly. Explain the tiers of the shellackings, please. Oh, God. We've made a video about this. Did you really? Dota Cinema refused to put it on their channel. Okay. All right, okay. So basically, Gaben level shellacking, that is a shellacking. Then mustache level shellacking. And then top hat level shellacking. But there are many tiers below that. And Sunsfan and I actually had a talk with the Shellacking Council previous to this event. And we didn't think there was going to be any Gaben level shellackings or above because... This is TI. It's so competitive after this year's DPC, especially. But here we are. I mean, if it's any team that's going to get a Gaben's top hat, a Gaben's mustache, it is definitely LGD. I've never seen Gaben in a top hat. Well, it's because, you know, it's TI and there's no shellackings happening around here, so. All right, well, we have got Sir Action Slacks standing on the sidelines right now, or even sitting because we like to keep it cozy here at TI10. So let's find out what he had to say to why. Absolutely, like keeping it cozy too. We have Y, one of the greatest in the world, and also Helen, who is also one of the greatest translators in the world. So good to have you both here. Thank you for joining us. All right, so where is the Pudge Techies? I don't want to talk about the game, all right? I want that Pudge Techies. Faith Beyond is letting me down here. 他说你们让他很失望，非边疆也让他很失望，屠夫还有炸弹人都在哪儿呢？ 可能在观众的心里吧，我们还在尝。Well, maybe it's in the viewers' hearts. Well, I hope so. I know it's in my heart. That's why it hurts so much. But what about Oracle? That's your favorite. We haven't seen any of that either. 他也好伤心。那神谕者呢？他不是你最喜欢的英雄吗？可能 T1 的打法不太适合让这个英雄上场吧。What thing, Dadong? Kai wants to do. Anyway, I just said I understood him, and then I was joking, and I absolutely do not. So anyway, as we go on. So you guys enter this tournament, right, as the favorites. Nobody seems to be able to defeat you, but are you playing your own game, or are you kind of preparing against the other teams? 就进入这比赛小组赛期间也没怎么失利过。你做为这个比赛做这个准备，做了哪些准备呢？是对打 T1 做了哪些准备是吗 ？Preparations against T1? Against all teams, I mean, or do they just ignore the other teams? 所有队伍就是你们是有自己的打法，还是会根据对方的打法去调整呢？应该还是会根据对方就是不同的队伍打不。